Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Raundi hii Loto iko ground kuimarisha maisha na zawadi chungu nzima. Kuwa miongoni mwa washindi na uimarike leo. Shinda nusu milioni guaranteed daily. Cash vouchers, unga wa kila siku na zawadi chungu nzima. Kila Jumamosi chomoka na a brand new Pro Box na mega cash kuanzia shilingi milioni 5 hadi shilingi milioni 100. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 77700, account name sasa. Cheza na kati ya shilingi 50 na shilingi 1000 ujiimarishe na Loto. Changamka, cheza Loto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Raundi hii Loto iko ground kuimarisha maisha na zawadi chungu nzima. Kuwa miongoni mwa washindi na uimarike leo. Shinda nusu milioni guaranteed daily. Cash vouchers, unga wa kila siku na zawadi chungu nzima. Kila Jumamosi chomoka na a brand new Pro Box na mega cash kuanzia shilingi milioni 5 hadi shilingi milioni 100. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 77700, account name sasa. Cheza na kati ya shilingi 50 na shilingi 1000 ujiimarishe na Loto. Changamka, cheza Loto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Raundi hii Loto iko ground kuimarisha maisha na zawadi chungu nzima. Kuwa miongoni mwa washindi na uimarike leo. Shinda nusu milioni guaranteed daily. Cash vouchers, unga wa kila siku na zawadi chungu nzima. Kila Jumamosi chomoka na a brand new Pro Box na mega cash kuanzia shilingi milioni 5 hadi shilingi milioni 100. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 77700, account name sasa. Cheza na kati ya shilingi 50 na shilingi 1000 ujiimarishe na Loto. Changamka, cheza Loto. Over 18s only. Suko live! Ayeye, unga! Live! Robots! Live! Ayeye, Kila kitu iko live! Alafu sasa sikia watu nikueleze. Kila Wednesday, kila Saturday at 10 p.m. Loto live kabisa. Tunakuambia kwamba Loto iko kwenye ground na inaimarisha maisha yako. Raundi hii Loto iko ground kuimarisha maisha na zawadi chungu nzima. Kuwa miongoni mwa washindi na uimarike leo. Shinda nusu milioni guaranteed daily. Cash vouchers, unga wa kila siku na zawadi chungu nzima. Kila Jumamosi chomoka na a brand new Pro Box na mega cash kuanzia shilingi milioni 5 hadi shilingi milioni 100. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 77700, account name sasa. Cheza na kati ya shilingi 50 na shilingi 1000 ujiimarishe na Loto. Changamka, cheza Loto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Suko live! Ayeye, unga! Live! Robots! Live! Ayeye, Kila kitu iko live! Alafu sasa sikia watu nikueleze. Kila Wednesday, kila Saturday at 10 p.m. Loto live kabisa. Tunakuambia kwamba Loto iko kwenye ground na inaimarisha maisha yako. Raundi hii Loto iko ground kuimarisha maisha na zawadi chungu nzima. Kuwa miongoni mwa washindi na uimarike leo. Shinda nusu milioni guaranteed daily. Cash vouchers, unga wa kila siku na zawadi chungu nzima. Kila Jumamosi chomoka na a brand new Pro Box na mega cash kuanzia shilingi milioni 5 hadi shilingi milioni 100. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 77700, account name sasa. Cheza na kati ya shilingi 50 na shilingi 1000 ujiimarishe na Loto. Changamka, cheza Loto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Suko live!
Ayeye, unga. Live. Probox. Live. Ayeye, Kila kitu iko live. Alafu sasa sikia watu nikueleze. Kila Wednesday, kila Saturday at 10 PM Lotto live kabisa. Tunakuambia kwamba Lotto iko kwenye ground na inaimarisha maisha yako. Ground hii Lotto iko ground kuimarisha maisha na zawadi chungu nzima. Kuwa miongoni mwa washindi na uimarike leo. Shinda nusu milioni guaranteed daily. Cash vouchers, unga wa kila siku na zawadi chungu nzima. Kila Jumamosi chomoka na a brand new Probox na mega cash kuanzia shilingi milioni 5 hadi shilingi milioni 100. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 77700, account name sasa. Cheza na kati ya shilingi 50 na shilingi 1000 ujiimarishe na Lotto. Changamka cheza Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Na bila shaka mtazamaji, ni siku ya Ijumaa ya tarehe 7 ya mwezi huu wa 10 mwaka 2022. Mimi najulikana kama KANGA. Karibu sana kwenye habari zetu za Magharibi Asubuhi ya leo. Ujambo na karibu. Mtazamaji, hatimaye atiati kuhusu babe wa mrengo ya kisiasa katika bunge la kitaifa iliweza kutatuliwa, huku spika wa bunge hilo Moses Masika Wetangula akiamua kwa mrengo wa Kenya Kwanza ndio muungano walio na wengi bungeni. Wetangula alisema kuwa mrengo wa Kenya Kwanza una wabunge 179 huku mrengo wa Azimio la Umoja ukiwa na wabunge 157. Kwa mjibu wa spika Wetangula, wabunge 14 wameweza kuandikia waraka wa kuweza kujitenga na mrengo wa Azimio One Kenya Alliance. Aidha, Wetangula alisema kuwa hawezi kuwashurutisha wabunge hao kuweza kusalia kwenye mrengo huo kwani katiba inawapa uhuru wa kuweza kujihusisha na yeyote wanayetaka, na mrengo inaweza kubadilika baada ya uchaguzi. All honorable members, I'm therefore persuaded that the 14 members and their parties are part of the Kenya Kwanza coalition. This, in my view, would be fair and in accordance with the previous rulings by my predecessors on related matters. 3, that with the 14 members, the membership of the Kenya Kwanza coalition stands at 179 members, while the membership of the Azimio la Umoja One Kenya coalition party stands at 157 members. This by implication indicates that the Kenya Kwanza coalition is the majority party and the Azimio la Umoja One Kenya coalition party is the minority party in this house. Na baada tu ya spika Moses Wetangula mtazamaji kuweza kutangaza mrengo wa walio wengi bungeni, mshike wa aina yake iliweza kushuhudiwa na wanaazimio na kuweza kumfokea maneno makali, huku wakisema kuwa katu hawatakubali maamuzi hayo.
House will be adjourned until Tuesday, the 11th of October 2022 at 2:30 p.m. It totally lacks any shred of jurisprudential value. We don't agree with it, and we think this is a wrong beginning of the 13th Parliament. This is the capture of Parliament by the executive. It has begun. It is for the first time a speaker in his place is removing members of Parliament from one party to another party. He has become the registrar of political parties. He is the Speaker of the National Assembly. He is law unto himself. He is the court. Because these matters are in court, they are in constitutional court, he has decided that he is the court, he is the registrar, and he is the Speaker. Now, this is a very dark day for our country. It is very unfortunate. It's very unfortunate that the Speaker ruled on rumor mongering that there are members who are coerced to join Azimio One Kenya Alliance, for example, KANU party. I want to categorically state that Honorable Kamket is not our party leader, neither is he the Secretary General of KANU party, so that he can come to purport to speak on its behalf, to come and say that he is a member or KANU is a member of Kenya Kwanza Alliance. I want to say, as a member of KANU party and other members in this parliament, that we are in Azimio One Kenya Alliance, and he can only speak for himself, and if he wants to join Kenya Kwanza, he can resign and go for election. What we have witnessed today is dictatorship by Parliament and through the Speaker. If somebody has any dispute, they should have the dispute resolution. They should come to the council and bring the issues. So all I just want to say, it is really unfair. We have seen today the ruling that said that the other side, they are the majority. It is not a fair ruling. And if anybody has appeared before the council, even the court side, they should come for dispute resolution. For those fundamental rights that are enjoyed by both individuals and corporate entities like political parties are very well enshrined in our constitution, and the Speaker has simply stamped that the constitution remains supreme and sacrosanct, above any statute, above any agreement, whichever way that agreement was obtained. Na hapo jana pia baraza la magavana lilalamikia kucheleweshwa kwa mgao wa fedha kutoka kwa hazina ya kitaifa, wakisema hii inalemaza shughuli katika kaunti zote 44. Mwenyekiti wa baraza la magavana Anne Waiguru akisema kuwa kaunti zilikuwa zinadai zaidi ya shilingi bilioni 51 kufikia mwezi Agosti. Baraza hili pia limemtaka Rais William Ruto kuweza kuingilia kati na kusaidia baraza hilo kuweza kupata fedha za kuendesha shughuli zake kufuatia kuondolewa kwa Wizara ya Ugatuzi. Magavana pia wametaka serikali kuweka fedha za dharura kusaidia katika maandalizi ya kukabiliana na virusi vya Ebola. The continued delay in disbursement of funds has paralyzed county operations in respect to the following: 1. Payment of salaries to county officials. 2. Purchase of medical supplies. 3. Stalling of development projects. And 4. Response to interventions required to mitigate the drought and disaster that is going on. The delays and unpredictable disbursements of funds has negative impact on service delivery, and counties run the risk of accruing pending bills. Na kwingineko kule maeneo ya Garissa, mtazamaji, ni kwamba operesheni ya kuweza kuwasaka na kuweza kurejesha shuleni watoto waliofikisha umri wa kuweza kufanya hivyo katika kaunti ya Garissa imeweza kuzinduliwa, huku onyo kali kitoleo kwa wazazi watakaogaidi amri hiyo. Katika warsha iliyoleta pamoja wadau wa elimu katika kaunti hiyo, takwimu zinaonyesha kuwa watoto zaidi ya 160,000 katika kaunti ya Garissa hawakuweza kuhudhuria masomo kutokana na hali ya ukame, ambapo wameweza kuwalazimu wazazi kuweza kuhama maeneo ya kwao na kuweza kutafuta lishe na maji ya mifugo wao. Kwenye mpango huu, Wizara ya Elimu wakishirikiana na mashirika ya kimaendeleo wanapania kuweza kurejesha
watoto 6,000 katika kaunti ndogo za Lagdara na Balamba kabla ya mpango wa kuweza kusambazwa katika maeneo mengine kuweza kuanza. It is high time the stakeholders to see how to retain these children in classes. I think the school feeding program, whoever was concerned, probably will also push from the county government, but all the other stakeholders, it's high time we factor the school feeding program. The other issue about teachers. We have at least in a school in my ward, I have only two teachers, only 2. That's to do primary school, and you will see class 4, class 5, class 6 clustered into one class, and then they have one teacher. We are targeting 6,000 children who are out of school. We know that the number of out of school children are higher than that. There are around 166,000 children in the entire Garissa County. But for FCA, our target for primary learners is 6,000. And we are going to work with the Ministry of Education heavily and UNICEF to ensure that we bring back these children to school. We will conduct enrollment drives for the communities, and once the children come back to school, of course, the schools should be ready to accommodate the children. We are going to do to improve our wash facilities in the schools. We plan to have capacity building for the teachers, for the communities, so they can be supporting the project in ensuring that, we increase access to quality education. So heavily, this project will rely on support from the County Commissioner's Office through the DCCs and the ACCs and the chiefs, and also the CDE, the County Director of Education. We are going to mobilize through chiefs and ensure that all children who are out of school are listed. The names are brought to the committees which we are going to agree will form, and then we'll track the parents. Wale wazazi ambao wameshindwa kupeleka watoto wao shule, and then we're going to arrest them and take them to court. We'll talk to the judiciary. So that hiyo maneno ikienda huko hakuna kienyeji, maneno ya kusema tumalize nje ya court. With your support, waja mzazi aende wapi? Kotini. Hiyo ndio itakuwa funzo kwa wale wengine. Then provision of food, we are going to mobilize the resources, county government and the other development partners, so that we provide food, the school feeding program and so on. Issues of reporting, so that, and monitoring and evaluation and so on. And therefore we want to emphasize that we're going to have enrollment drive committees at all levels through this program and through your support, so that every committee is given a task. Na kwingineko, naibu rais Rigathi Gachagua alisema kuwa serikali imejitolea kuweka mipango inayolenga Wakenya walioathiriwa na ukame. Mtazamaji, mwaka huu Gachagua amesema kwamba juhudi hizo zitaweza kufanikishwa katika kaunti zilizoorodheshwa kuweza kuathirika. Naibu rais alisema anatarajiwa kuweza kukutana na washikadau wa maendeleo na magavana kutoka katika kaunti zilizoathirika na ukame siku ya Alhamisi, na ili kuweza kujadili hatua za kupambana na baa la njaa humu nchini. We have a program of trying to mobilize food and water for people who are likely to face starvation. The government is clear that we cannot allow anybody to die, and I want to assure the people of Kenya that we are not sleeping. Something is being done, and in the next few days a lot of help will be coming through, so that we can get a plan on how to make sure that food reaches the starving cases, and water for animals and for human beings. We are still debating on whether we want to do the real food or want to do the cash transfer program, so that we avoid wastages and so much money being spent on logistics. That is a decision that we'll have to make in the next 2 days. There are areas that are not designated as arid runs where there is a big problem. We have a big problem in Kieni constituency in Nyeri. We have a big problem in Ruguru Ward in Madera, that is Gatunganga area. We have a problem in Makuyu, Idanga area, Kakuzi. We have a problem. We have a problem in Daragwa. We have a problem in Deya Karai. We have a problem in Bere North and Bere South. We have a problem in Taraka.
Na zaidi ya malori 600 ya masafa marefu yaliyosafirisha mizigo kutoka mataifa jirani Afrika Mashariki kuja humu nchini kupitia mpaka wa Namanga yamekwama zaidi ya wiki moja na kuweza kusababisha msongamano zaidi wa kilo 5. Madereva waliweza kulaumu kuweza kujikokota kwa zoezi la kuweza kugagua magari, wakitaka wahusika kuweza kuwajibika ili kuweza kutafuta ama kutatua msongamano huo uliogwamisha mizigo na biashara nyingi katika eneo hilo. Hata tumekaa hapa siku 7 mkuu hapa anavyokuambia nyewe mfukoni tunatembea tuna 1000 tu ya Tanzania. Hatuna hata hela, tunapigia matajiri simu ndo anatutumia hela sasa hivi. Lakini mpaka leo pia ni siku ya 3 bado sijajua kama gari tavukishwa ama bado. Imekuwa ni sana kwetu because gari lazima zifanye kazi zingine. Umeona, lazima tushikishe mzigo ya customer, tuende another job zingine na tuendelee hivyo. But bila hiyo sasa imekuwa ni problem. Imekuwa ni changamoto. So Kenyan authorities tunataka zao watoe haraka. Kule ndani kunakuwa na foleni. Kwa hiyo hapa kwenye scanner gari inaweza malizwa kuskaniwa, ila kuingia ndani kashindikana kwa sababu unakuta kuna jamu pia tena ndani ya gari kuingia. There's a problem of full implementation of a single customs territory between the two nations, Kenya and Tanzania, of which Tanzanians have complied in deploying their officers on the Kenyan side, but on our side Kenya, they have not deployed our officers on the Tanzanian side. Exports za Tanzania zimekuwa nyingi kuja Kenya, lakini ukiangalia utendaji huko pale pale. Tuongeze muda wa masaa ya kazi, tuongeze utendaji, tuongeze watumishi, la kwanza. La pili ni upande wetu sisi kama mawakala wa forodha Tanzania na counterpart yetu kwa maana ya Kenya kuongeza namna gani tutafanya kazi na tushirikiane na mamlaka za serikali kwa maana ya Kenya na Tanzania, tuwepo tusimamie kazi zetu. Angalia taarifa hii. Kuanzia mwezi Januari hadi Mei mwaka huu, takriban watoto 100 wamefariki kabla ya kuzaliwa, huku akina mama 18 wakifariki wanapojifungua katika kaunti ya Bungoma. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu katika kaunti ya Bungoma, mwandishi wetu ni kwamba kaunti ya Bungoma bado inaandikisha idadi kubwa ya vifo ambapo watoto wachanga na kina mama wajawazito. Kila Nyako ambaye aliweza kutilia sauti taarifa hiyo ana maelezo zaidi. Kaunti ya Bungoma ni mojawapo ya Kaunti ya Bungoma ni mojawapo ya kaunti ambayo ina idadi kubwa ya wananchi nchini, ilhali imekuwa ikikumbwa na changamoto ya vifo vya kina mama na hata watoto kila kuchao. Mothers dying in our facilities. We still have babies dying in our facilities. Like for last year, the whole of last year, 2021, we had a total of 4 mothers who died in our facilities. And about perinatal deaths, on a quarterly basis, we have a total of 300 averagely. Kulingana na Christine Naliaka ambaye ni mshirikishi wa afya uzazi na mhudumu wa afya katika hospitali ya rufaa ya Bungoma, vifo vya wanawake wajawazito na hata watoto vimeendelea kukithiri. Mwaka wa 2021, wanawake 40 wajawazito walifariki kati ya mwezi wa Januari na Mei mwaka wa 2022. Wanawake 18 wakiwa wamefariki kutokana na ujauzito, nao watoto 100 wakifa kila mwezi. Some of the factors contributing to this are 30 days. From
say lower facilities in dispensary and the health centers when they want to refer these clients to comprehensive site. If a mother goes for this ANC, especially up to her 4th ANC, it will be easier for the facility, or rather for the service provider, to tell what her issue is and prepare adequately. If she needs a CS, should be done in advance. If she needs a more sophisticated facility, the referral will be done in advance so that we save life of a mother and the child. Amedokeza kuwa swala ambalo linachangia hali hii pakubwa ni kukosa ufahamu wa kushiriki kwa kliniki za wajawazito na vilevile utepetevu katika zahanati zilizo nyanjani. We are coming in to make sure that we strengthen the referral systems within the county to make sure we reduce the delays that results to maternal mortality. We're also working to make sure we reduce the teenage pregnancy cases by making sure the county invests in family planning commodities together with youth-friendly service provision. And we're also working to make sure that we increase the 4th ANC uptake in that our mothers are able to initiate their cleaning earlier so that they can meet the 4th ANC uptake within the county. We've noted the challenges and the Ni swala ambalo limepelekea vikundi vya vijana kuendeleza mikakati na namna ya kukabili vifo vya kina mama na watoto kaunti ya Bungoma. Reproductive Maternal, Newborn and Child Health Network na State Media Arts zikiwa kipaumbele kukabiliana na janga hilo. Done a lot of efforts in terms of advocacy and engagement with government, and best strategies have been forged moving forward, but we still have room to also ensure that more has to be put on the table to ensure that at least this 4th ANC attendance among pregnant women goes to above say 70-80%, because when a pregnant mother goes for the for her ANC visit, most preferably up to her 4th ANC, the health facility in charge or the service provider will be able to tell her profile in terms of. Nikiripotia runinga Magharibi kutoka kaunti ya Bungoma, jina langu ni Claire Nyako. Na wadau wa masuala ya jinsia kutoka katika kaunti ya Busia wametoa wito kwa ushirikiano kati ya serikali na mashirika ya kijamii kueleza kuimarisha elimu ya mtoto wa kike. Wito huu umetolewa wakati wa zoezi la kuweza kusambaza sodo katika shule mbalimbali katika kaunti hiyo. Namna mtazamaji, kwa taarifa hiyo basi nakamilisha awamu hii ya taarifa zetu za Magharibi asubuhi ya leo. Nikirejea tutakuwa narejea na uchambuzi wa magazeti. Usibanduke. Marian Estate Agency Limited.